Oh yes, munnamateeka yatwala kabaka mu mbuga z'amateeka eyakwata Bobi Wine ne Makerere University n'agitwala ku by'ebiwandiiko still azeemu okuba nti atwala pastor city pastor amanyikiddwa nga pastor Bugingo mu mbuga z'amateeka lwa kuwasa mukyala namba 2 ng'agamba nti ono omusajja mufumbo already alina omukyala amanyikiddwa nga Teddy Bugingo atalina nsonga lwaki agenda maaso n'okuba nti awasa mukyala namba 2 era ng'agamba nti n'eddiini tekikkiriza baba pastor alina okuba nti either alekulira oba pastor obutaswaza ddiini ly'abalokole n'ogezaako okuba nti atukkiriza buli kyegamba ate oba oliawo n'okugenda mu maaso n'okuba nti asaba divorce mukyala wamanyikiddwa nga Teddy Bugingo. Emboozi eno tugenda kuba nti tugikutuusako mu lambalamba producer wange ali ready set tugenda kuba nti tugikutuusako lawyer ono asobole okuba nti omanya ensonga lwaki atutte Bugingo mu kooti then tusobole okuba nti tukomawo mpolampola mubule kuba nti mutambula naffe omukutu guli mugwagana Mukamooli ntambi Jimso gye muweereze ogenda maaso n'okuba nti osubscribe tusobole okuba nti tutambula ffenna mpolampola then ebirala tujja bisangawo mu maaso. Yes yono katusobole okulaba biki byatugamba n'emisango kyataddeko ku Bugingo ate gwe kikyoyogera ku Bugingo okuwasa mukyala namba 2 then tusobole okuba nti tukomawo. Yes, comrades, as I posted earlier, we took a decision, a serious and complicated decision to institute criminal proceedings against Aloysius Bugingo and Suzan Makula Gababugumye on charges of participating in a customary marriage when Bugingo is already married under Christian marriage, and at the same time Makula going into a marriage ceremony knowing that Bugingo is a married man. Now those are the offenses, and we have accordingly instituted criminal case number 666/2021 at Entebbe. Why the case is important is that there is need, first of all, to institute rule of law, because rule of law moves on a principle that every person must abide by the laws of the land. But again, Uganda has values. Uganda has values which we cherish. Uganda cherishes marriage institution, and most of them, whether traditionally or a Muslim or Catholic or Christian, they want the marriage institution to be preserved. Now, when someone wakes up and says, I'm married, I've failed to divorce, but forcefully I'm going into a customary marriage ceremony. Now, that becomes, before it becomes a crime, that becomes a distortion of our culture setup, a distortion of our values, and we cannot allow that. So accordingly, we have invoked sections 43 and 50 of the Marriage Act. Section 43 prohibits any person who is not married from entering into a marriage with a person he or she knows to be married. Now that is Suzan Makula. She is very aware that Bugingo is married to Teddy. They got married in 2003. Their marriage was celebrated at Victoria Center at Indeba, registered and subsisting. Now, Section 43 punishes such an act with an imprisonment of not less than 5 years. Now, Section 50 punishes Bugingo being a person who underwent a Christian marriage, which still subsists, but at the same time goes ahead to go into a customary marriage ceremony as he did. So we have gone to Entebbe because the ceremony, as we saw it, happened in Kauku. So Kauku is within the geographical jurisdiction of Entebbe Magistrates Court, Chief Magistrates Court. So that's why it has gone to Entebbe. We have applied for criminal summons against Bugingo and Makula so that they can take plea, so that we can lead evidence that actually the ceremony happened, and at the end of the day, so that they are convicted, because sense has to come in. Yes, Bugingo was not the first man to get issues with his wife after marriage, but even men go out with other women, but without not making it official. So we are determined to say that at least those values are maintained, and to bring some sanity within our society. Question? What if now, because this customary marriage, what if now it say that maybe Bugingo was willing to divorce and the wife wasn't willing to divorce him? The law provides for subsistence of the marriage.
And that marriage in church, they say until death do us part. In law, we say you can nullify it. I mean, it can be dissolved through divorce proceedings. So Bugingo filed a divorce petition, which he filed to actually it is pending. So you cannot just walk away because you think you should walk away. No, if you feel that you want to go out of the marriage, there are procedures, there are processes. Even if it's culture, you don't just walk away from your woman. There are processes. So due process must be followed. So and the marriage institution is so fragile that all people in the country want to preserve it. And because they want to preserve it, not every complaint you get will lead to a dissolution of marriage. No. So you don't just wake up and say, I've seen a younger woman. This one is old enough. Then we say, yo, now you can go. No. We cannot allow that. And I don't think that can be a defense before the court. Point is your marriage subsisting? Yes. Did the ceremony take place? Yes. Was it a customary ceremony? Yes. Period. So what are the grounds which can lead to divorce be granted in court? Of course, the grounds are clear in the sections. 43 says, being unmarried. Makula is unmarried. Go through a ceremony of marriage with a married man, knowing that he's married. She did that. Those ingredients are also settled. For Bugingo, the ingredient is being married. He's married. He himself knows the certificate number. Even filed a divorce. 2, the marriage being subsisting. It is subsisting. 3, participation in a ceremony, a customary marriage ceremony. He did so. So the ingredients are made out. It will be a matter of adducing evidence. So I think we are set out. And yes, sometimes people may say you are filing a lot. Yes, we may file a lot, but who else is filing? People, and I've told the magistrate that the police, which was supposed to arrest these people, was just guarding them. Because essentially, if this country was a sane country, you cannot allow a person who is validly married to participate in such a ceremony. But instead of arresting the criminals, the police was guarding them. The TVs were there broadcasting. The social media people were just there, making Facebook Live. That is killing our country. That is killing our systems. So I cannot allow that to go unmatched. So I think the magistrate should stand her ground, issue summons, and let people come and take plea, and the case moves. So what can Bugingo do such that he can make sure that his marriage with Makula is legal? There is no marriage. There is no marriage. He knows what he has. Maybe a relationship, whatever, or maybe a situationship, but there is no marriage with her, because Bugingo can never go into any other marriage in subsistence of the church marriage. That's the law. So there is no marriage. So it's up to him. It's up to him. Maybe he's in a situationship, maybe in a relationship, whatever, but there's no marriage. Yeah, according to what I already said over the media, I saw some sources were like, Teddy, she's going in for 40 days fasting and a prayer. She wants her husband Bugingo back to her life. What's your take on that? I won't go into their religious things, prayers, but for me, I'm on the side of the law. According to the law, the marriage is subsisting. Bugingo is married to Teddy. That's the law. And any attempt to go into another ceremony is a crime on the side of Bugingo. I don't know if he knew that this was a crime. Maybe he just knew that, maybe didn't know. But of course, ignorance is no defense. But it is such serious that once you go into that church marriage, it is such serious that you can be arrested and sent to prison for 5 years. It is such serious. But anyway, I think he has lawyers. They ought to have advised him. Jebale olwaleero twasazeewo lwakoze okusalawo kw'amaanyi tugamba nga sikitulumu bya bufuzi, tugamba nti buli omu asirise, ensi yonna esirise, abantu bonna balowooza nti ebikolwa bigenda mu maaso bulungi, tugamba tugule emisango ku Bugingo ne omuninkini we Suzan Makula. Emisango egyo giri mu tteeka lye bayita Marriage Act, etteeka ly'obufumbo. Etteeka eryo kkambwe nnyo ku muntu agenze ne bamugatta empeta, obufumbo ne babuwandiisa, ate n'amaani agenda n'akola emikolo emirala. Akawayo namba 3 mu tteeka eryo kagamba nti omuntu yenna bw'aba si mufumbo naye ng'akimanyi bulungi nti omulala mufumbo n'agenda naye mu bufumbo,
azza omusango gwa naggomola era asibwa ebbanga eritasukka myaka 5. Kati omusango ogwo tugudde ku Makula Suzan Nantaba mu kooti y'Entebbe fayiro namba 666 ya 2021. Etteeka lye limu ligamba mu kawaire 5 nti omuntu yenna nga yayingira obufumbo bwa church oba registrar nga bukyagenda mu maaso naye yenyigira mu customary marriage mu bufumbo obw'ebyobuwangwa nga buli obufumbo tebuvangawo nga tebusazibwangamu naye abazizza musango era asibwa ebbanga eritasukka myaka 5 ogw'omusango Bugingo gwe yakoze. So emisango gyombi giguddwako ku kooti y'Entebbe. Musaba omulamuzi abayiseeko ebibalwa bye bakuntumye balabikeko eri omulamuzi babiddemu. Kakati tugenze mu kooti y'Entebbe kubanga emikolo gyabadde kawuku. Ekawuku kiri mu Ntebbe ate emisango bakuvunaanira gye waguddiza ekitutte Entebbe. Naye lwaki ng'ogyeko ebyamateeka olina okumanya poliisi emabega w'amateeka ate ngera Bugingo gy'amenya nti ebikolwa bya Bugingo byazaakola ebbanga lyonna biraga biweebuula ekitiibwa ky'amaka mu Uganda, biweebuula values emiramu abannayuganda kubawangaalira. Bannayuganda bonna ne baba customarire baba katuki baba basira baba ki bakkiriza nti obufumbo bwe bukolebwa bulina okuwangaala kuba mulimu abantu abaala ate omala gasaanyizibwawo. Kakati ono yakulaga nti ye oba okyangu nnyo okubuvaamu nebankubadde nebafuna court order yagenda akola n'omukolo n'abasajja bajja batula abasajja bakulu batuulaawo bagambe mbazze kuba ku mukolo naye nga bakimanyi gumenya mateeka. Kati era omulamuzi mugende nti poliisi eyali badde ekwasa manager ati okulaba nga eteekebwa mu nkola eyali badde ekwata Bugingo ne Makula nga balimenya amateeka ate yabivuddeko nedda mu kubakuuma nedda mu kulaba nga omukolo gugenda bulungi mu maaso. Ensi yonna neesiriwazibwa nebeera ku mativi nebeera ku ki yegamba nti waliwo omukolo ogenda mu maaso omusumba awasa omuntu omulala naye nga alina obufumbo bwa church. Kati wetubire Uganda bwetyo wejegwe nange yonooneka tutuuke mu maaso nga tukyasobola kugiridiiminga nga twasirika kuba bino si bya ddiini bino byamateeka kati gino misango kuba oli waaba alowooza nti ayingira buyingizi mu bufumbo bamala okubingira n'akola ki n'avaamu nga bw'ayagala then buba bukyalina meaning oba tebukyalina meaning. So twagasa ensonga zonna ezo n'ebibadde bibaawo kuva emabega yonna Bugingo nga ayogera kiri twamwalikako article mu observer ne mu monitor ne mu bukedde tibannayo n'omusajja kyakola kimenya mateeka byonna ebibadde bibaawo ne kati n'ebiriwo biraga nti essaawa tusitukiremu tugambe nedda neggwanga lyaffe oba ajja kujja wano ayonoona abaana abato balaba abasuubira nti marriage ewangaala, abakazi balaba, abasajja balaba. Kati omusajja alaba Bugingo wakola omukolo nga alina empeta kinamugana Bugingo si yasoose okusajja laata n'afuna abawala abalala naye tukimanyi nti oba n'empeta olina kubanga okikola mu bubba omukazi wo n'atamanya omukazi wo n'abashuwa nti olina yeyeka era bw'ozaalayo abaana ne bavaayo ne babalabirira naye so si bino byakujja tisimanyi okola omukolo. So yessaawa bakitegeere nti obumenyi bw'amateeka era kooti kiri gyeri okulaba nga ekwasa amateeka bwe ginaagirema okulaba balinayo kyegikole. Katulowooza nti kino Bugingo kyakoze tekigenda kusikiza abasajja abalala nti bakikole. Kyengambye era yensonga lwaki tumusiba yensonga lwaki tumuvunaana nti n'omusajja omulala akitegeere nti bwe naagezaako bajja kunsiba guno musango balina n'okimanya tulina n'obamanyisa nti guno musango tubayo n'obuwaayiro kuba abaseke tebabumanyi balowooza byakusaaga mu busaazi katubayo n'obuwaayiro nti akawaayiro 43 bw'obeera muwala nga bakulimba bagenda kukuba mpeta bw'okimanyi oli alina mukazi wo w'empeta manya gavumenti ejja kukwata ekusibe wakuvunane mu kooti. Omusajja okimanye nti bwe naagukola bajja kunsiba kusaana bwetyo bwejja okubanga egenda mu maaso n'ebino ebyekiyaaye sibanyi kakati omukolo oli anyumidde omukolo omwana yabadde olugoye olulungi. That is simplistic. Neggwanga liri wider than katembo oyo wabakazanyirizi simanyi badde kakolo bw'amasimanyi ku mukolo simanyi ne guna yayogedde tetugenda kukkiriza katobadde yaga kooti ekola etyo. Kooti tugisabye etuwe summons ebayite tulowooza nti banaagigondeyo bwe n'abayita era bwe naamala okubayita bajje baddemu emisango tugiwaddeko kopi ya charges gye tulowooza nti emisango gye bakola ki gye bazza kakati yo kooti yemanyi twagala ebayite tumanyi obeena abayita nti obeena abayita ddi tujja kulaba omulamuzi wanaakolera abayite baddemu emisango. Ekyagundi waliwo wakutya nti DPP ayinza otwala omusango DPP
era mu bbaluwa kuba mukomeredde omulamuzi ajja kisoma nti bano tebasobola kuŋŋaana Bugingo kuba be babadde bamukuuma abadde balina omukwata be bamukuumye naye ne baba kyonna kikiri balina okunoonyereza kati bivu wanaga nti ayagufa tujja kiwakanya ekyo kuba omusawo Bugingo amaze ebbanga yeyiriisa wano nga ayogera ebitalina makulu ayogera ebiti nga tebamukwatako kati Ssaawa yatuuse akati ye Ssaawa addemu katugende district mu kooti emuyita agenda addemu emisango